우선 장의 구조에 대해서 알아보겠습니다. 장은 보시는 바와 같이 긴 관이 여러 번 접혀진 형태로 우리 복부에 들어 있습니다. 다음은 장과 건강의 관계에 대해 알아보겠습니다. 장은 우리의 건강과 밀접한 연관관계에 있습니다. 섭취한 음식물은 장을 이동하면서 소화가 되어 우리 몸에 필요한 영양분들이 장벽을 이루는 세포에 의해 흡수되는 반면 우리 몸에 독소로 작용할 수 있는 물질들은 튼튼한 장벽에 의해 더 이상 몸 안으로 들어오지 못하고 밖으로 배출됩니다. 건강한 장은 장벽을 이루는 세포 간에 단단히 밀착 연결되어 있어 더 큰 음식물이나 병인성 박테리아, 효모균, 기생충이 들어오지 못하도록 하는 작용을 합니다. 하지만 장이 건강하지 못하면 장벽을 이루는 세포 간의 연결이 느슨하여 이것을 장투과성이 증가하였다고 하는데요. 소화되지 않은 음식물, 병원균들이 통과하여 면역 시스템을 활성화시켜 염증이나 음식 민감성을 일으킬 수 있습니다. Welcome back. Today we are focused on abdominal tapping and intestine exercise. The first one we're going to do is abdominal tapping, and we're going to do it with our hands open. So feet about shoulder width apart. As before, we're going to have the thumbs right about belly button level, fingers making a triangle below. You're going to bend your knees and move your arms kind of like this. Let your body bounce naturally. When you do tapping, I want you to keep the shoulders relaxed. Exhale through your mouth and let your mind kind of settle in. Not too much to think about. Take a deep breath and just feel there. I'm sure you can feel some warmth, little tingling and vibration. Next up, we have intestine exercises. So you can do this sitting, you can even do it lying down or standing along with us because we're going to go through a variety of postures. So the first one, facing forward, we're going to stand feet about shoulder width apart, hands in the regular position, and you're just going to open the chest and we'll do 20 times. 1, 2, 3, 4, 9, and 20. Very good. And hands right back on the abdomen. So sitting posture is a very good way to accumulate some energy to focus on your core well. So with the hands there, let's do 20 more times, our final 20, squeezing intestine exercise. Ready? 1, 2, 3, 9, 20. Take a deep breath. And massage. Good job. That'll be a really good way to keep your intestines feeling good and working well. So please practice that every day. And you can always refer back to these exercises on video to get you motivated. We'll see you next time.